ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இன்றைய கூட்டு தியானத்தை தொடங்கும் முன் நாம் அனைவரும் திரையில் காணும் ஸ்ரீ மாதாஜி நம்முடைய குரு அவர்களின் உருவப்படத்தினை நன்றாக உள்வாங்கிக் கொண்டு கண்களை லேசாக மூடவும், உடலையும் மனதையும் மிகவும் இலகுவாக வைத்துக் கொண்டு ஒரு சிறு பிரார்த்தனையுடன் இன்றைய கூட்டு தியானத்தை தொடங்குவோம். நம்முடைய வலது கையை இதய சக்கரத்தின் மைய பகுதியில் வைத்துக் கொண்டு அன்னையே தயவு செய்து தியானத்திற்கு ஏற்ற ஏதுவான சூழ்நிலையை அருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களை பாதிக்கும் எல்லா விதமான எண்ணங்கள், சிந்தனைகள், கவலைகள், எண்ண ஓட்டங்கள் இவை அனைத்தையும் தங்களது பொற்பாதங்களில் சரணடைகிறோம். இந்த கூட்டு தியானத்தை வழி நடத்துபவரும் தாங்களே, அதன் பலனை அளிப்பவரும் தாங்களே. நாங்கள் அனைவரும் வெறும் கருவிகள் மாத்திரமே. எங்களை முழுமையாக சரணடைகிறோம். ஸ்ரீ மாதாஜி. என்று மனமார்ந்து பிரார்த்தித்துவிட்டு நாம் அனைவரும் கூட்டாக குண்டலினி சக்தியை மேலெழுப்பி கவச்சமிடுவோம். குண்டலினி சக்தியை மேலெழுப்பும் சமயத்தில் எப்பொழுதும் போல் மிகவும் கவனத்துடனும் ஆழ்ந்த ஒரு ஈடுபாட்டுடனும் செய்யும் தருணத்தில் குண்டலினியின் நுண் அதிர்வுகளை நம்முடைய 2 உள்ளம் கைகளிலும் தலையின் மீதும் நன்றாக உணரலாம். முதலில் குண்டலினியை மேலே எழுப்புவோம். இடது கை கீழேயும் வலது கை மேலேயும் வைத்துக் கொண்டு நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து தொடங்கி மெதுவாக வலது கையை ஒன்றாக மேல் கொண்டு சென்று சஹஸ்ராரத்தை சென்றடைந்து ஒரு முடிச்சு, இரண்டாவது முறை மூலாதாரத்திலிருந்து தொடங்கி சஹஸ்ராரம் வரை 2 முடிச்சு, மூன்றாவது முறை மூலாதாரத்திலிருந்து சஹஸ்ராரம் 3 முடிச்சுகள், பின்பு இளமிருந்து வடம், வடமிருந்து இடம், இப்படி 7 முறை செய்ய வேண்டும். நம்முடைய 7 சக்கரங்களுக்கான பாதுகாப்பு. 1 2 3 4 5 6 7. கண்களை தொடர்ந்து மூடிய நிலையில் இருப்போம். மிக இயல்பாக நம்முடைய கவனத்தை 2 உள்ளம் கைகளை நோக்கி செலுத்துவோம். விரல் நுனிகளிலும் நம்மால் நுண்ணதிர்வின் மாற்றத்தினை உணர முடிகின்றதா என்று பார்ப்போம். இரண்டு உள்ளம் கைகளை பூமியின் மீது அழிந்து வைத்துக் கொள்வோம். நாற்காலியில் அமர்ந்திருப்பவர்கள்
இரண்டு உள்ளம் கைகளையும் பூமியை நோக்கி காண்பித்தால் போதுமானது. ஓ பூமி தாயே, தங்களை எப்பொழுதும் எங்களது கால்களால் தீண்டுவதற்கு மன்னிக்கவும். எல்லா விதமான அவமரியாதைகளுக்கும் மன்னிப்பு கூறுகின்றோம். எங்களது இடது மற்றும் வலது நாடியில் உள்ள எல்லா விதமான சமநிலை வேறுபாடுகளையும் தயவு செய்து பூமி தத்துவத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். எங்களை எப்பொழுதும் சமநிலையில் வைத்திருங்கள். தயவு செய்து குண்டலினி சக்தியை எங்களது இடது மற்றும் வலது நாடிகளிலும் உணரச் செய்யுங்கள். குண்டலினி சக்தியை சஹஸ்ராரத்தை நோக்கி உணரச் செய்யுங்கள். ஒரு முறை சுருக்கமாக பூமி தாய் மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் துமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா நமோ நமக. ஓம் துமேவ சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி மாதா நமோ நமக. வலது உள்ளம் கை தொடர்ந்து பூமியின் மீதும் இடது உள்ளம் கை மடியின் மீதும் வைத்துக் கொள்வோம். உள்ளங்கை மேல் நோக்கி நமது கவனத்தை இடது உள்ளம் கையின் மைய பகுதிக்கு கொண்டு செல்வோம். அன்னையே, தயவு செய்து எங்களது இடது நாடியில் உள்ள எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி தத்துவத்தில் வலித்துக் கொள்ளுங்கள். எங்களை பாதிக்கும் எதிர்மறை சக்திகளான நான் என்ற மமகாரம், எனக்கு நானே விதித்துக் கொண்ட சுய கட்டுப்பாடுகள், கடந்த கால வாழ்க்கையை பற்றிய அதீத சிந்தனைகள், இவை அனைத்தையும் தயவு செய்து பூமி தத்துவத்தில் வலித்துக் கொள்ளுங்கள். தூய்மையற்ற ஆசைகள் இவையும் பூமி தத்துவத்தில் வலித்துக் கொள்ளுங்கள். அன்னையை, தயவு செய்து நேர்மறை சக்தியினை எனது இடது நாடியிலும் அதில் உள்ள எல்லா சக்கரங்களிலும் உணரச் செய்யுங்கள். அன்னையை, தயவு செய்து தூய ஆசைகளால் எனது இடது நாடியை நிரப்புங்கள். நாம் அனைவரும் ஒரு முறை சுருக்கமாக சுத்த இச்சா எனும் மந்திரத்தை இடது நாடியில் பிரயோகிப்போம். சாட்சாத் ஸ்ரீ சுத்த இச்சா நமோ நமஹ. வலது உள்ளம் கை
மடியின் மீதும் உள்ளங்கை மேல் நோக்கியும் இடது உள்ளம் கை ஆகாயத்தை நோக்கியும் வைத்துக் கொள்வோம். கவனத்தை நமது வலது உள்ளம் கையின் மைய பகுதிக்கு கொண்டு செல்லும். அன்னையே, தயவு செய்து என்னுடைய வலது நாடியில் உள்ள எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் ஆகாய தத்துவத்தில் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அன்னையே, எனது வலது நாடியில் பாதிக்கும் எதிர்மறை சக்திகளான நான் என்ற அகங்காரம், அளவு கடந்த கோபதாபங்கள், எதிர்காலத்தை பற்றிய சிந்தனைகள் மற்றும் தூய்மையற்ற கவனம், இவை அனைத்தையும் ஆகாய தத்துவத்தில் வலித்துக் கொள்ளுங்கள். இரண்டு கைகளையும் மடியின் மீது வைத்துக் கொள்வோம். உள்ளம் கைகள் மேல் நோக்கி. மூலாதார சக்கரத்தில் நமது கவனத்தை செலுத்துவோம். அன்னையை, தயவு செய்து மூலாதார சக்கரத்தில் உள்ள எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி தத்துவத்தில் வலித்துக் கொள்ளுங்கள். தங்கள் அருளால் நான் கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை தன்மையுடையவன் நான். மூலாதார சக்கரத்தின் அதிபதி ஸ்ரீ கணேசர் ஆவார். அன்னையை, தயவு செய்து ஸ்ரீ கணேசரின் கவனத்திற்கு தகுதியுள்ளவராக எங்களை ஆக்குங்கள். மூலாதாரத்தின் பண்புகளான கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை தன்மை, விவேகம், தூய ஞானம், நினைவாற்றல் திறன், இவை அனைத்தையும் எங்களது மூலாதார சக்கரத்தில் ஒளிரச் செய்யுங்கள். ஒரு முறை ஸ்ரீ கணேச மந்திரம் சுருக்கமாக. ஓம் त्वमेव साक्षात् ஸ்ரீ கணேஷா நமோ நமः. மத்திய நாடியில் உள்ள எல்லா சக்கரங்களிலும் அதிபதி ஸ்ரீ கணேஷா. அவரிடம் மனமுருகி பிரார்த்தித்து, தயவு செய்து குண்டலினி சக்தியை மத்திய நாடியில் உள்ள எல்லா சக்கரங்களையும் கடந்து சகஸ்ராரத்தை அடைய உதவுங்கள் ஸ்ரீ கணேஷா. தங்களின் போற்றுதலுக்கு எங்களை தகுதியுள்ளவராக ஆக்குங்கள் ஸ்ரீ கணேஷா. சற்றே மேல் உயர்த்தி சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு நமது கவனத்தை கொண்டு செல்வோம். தன்னையை, தயவு செய்து
எங்களது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் உள்ள எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் நெருப்பு தத்துவத்தில் கரைந்து போகச் செய்யுங்கள். தங்கள் அருளால் நான் தூய ஞானம், தூய கவனம் மற்றும் படைப்பாற்றல் திறன் மிக்கவனானேன். அன்னையே, தாங்களே என்னுள் இருக்கும் தூய படைப்பாற்றல் திறன், தாங்களே என்னுள் இருக்கும் தூய கவனம் மற்றும் தூய அறிவு. அறிந்தோ அறியாமலோ, தெரிந்தவர்களிடமோ தெரியாதவர்களிடமிருந்தோ நான் தூய்மையற்ற ஞானத்தை பெற்றிருந்தாலோ, படித்திருந்தாலோ, கேட்டிருந்தாலோ, அவை அனைத்தையும் தயவு செய்து சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தின் தத்துவமான நெருப்பு தத்துவத்தில் கரைந்து போச்சு. நம்மை பற்றி நன்றாக அறிவது மட்டுமே தூய அறிவாக இருக்க முடியும். ஒரு முறை ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதி மந்திரம். ஓம் சாட்சாத் ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதி நமோ நமஹ. சற்றே கவனத்தை மேல் நிறுத்தி நாபி சக்கரத்தில் நிலைநிறுத்துவோம். அன்னையே, தயவு செய்து எங்களது நாபி சக்கரத்தை பாதிக்கும் எதிர்மறை சக்திகளான எங்களது குடும்ப வாழ்க்கையை பாதிக்கும் எதிர்மறை சக்திகள், பொருளாதாரம் மற்றும் வேலை வாய்ப்பினை பாதிக்கும் எதிர்மறை சக்திகள் மற்றும் எனது ஆன்மீக பயணத்தை பாதிக்கும் எதிர்மறை சக்திகள், இவை அனைத்தையும் நாபி சக்கரத்தின் தத்துவமான நீர் தத்துவத்தில் கரைந்து போகச் செய்யும். அன்னையே, தங்கள் அருளால் நான் திருப்தி அடைந்தவனான். தங்கள் அருளால் நான் தாராள மனப்பான்மை உடையவனான். தங்கள் அருளால் நான் ஆன்மீக பயணத்தில் அடுத்த கட்டத்திற்கு அடைய தகுதியுள்ளவனானேன். ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணா எனும் மந்திரம். சுருக்கமாக, ஓம் சாட்சாத் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணா நமோ நமஹ. நாபியை சுற்றியுள்ள பவசாகரம் எனப்படும் பகுதி. அன்னையே, தங்கள் அருளால் நான் சுயம் குருவானேன். தயவு செய்து என்னை இந்த மாயைகளிலிருந்து மீட்டிடுங்கள் தாயே. என்னை எப்பொழுதும் சத்தியத்தின் பக்கமே நிற்க உதவுங்கள் தாயே. அன்னையே, தங்கள் அருளால் நான் சுயம் குரு ஆனேன்.
சற்றே மேல் நோக்கி இதய சக்கரத்தில் நமது கவனத்தை நிலைநிறுத்துவோம். இதன் தத்துவம் காற்று தத்துவத்தினால் ஆனது. அன்னையே, தயவு செய்து எனது இதய சக்கரத்தை திறந்து விடுங்கள். அதில் உள்ள எல்லா விதமான விருப்பு வெறுப்புகளை, கோபதாபங்களை காற்று தத்துவத்தில் கரைந்து போகச் செய்யுங்கள். நான் அனைவரிடத்திலும் அளவற்ற, கட்டுப்பாடுகளற்ற, நிபந்தனைகளற்ற அன்பினை செலுத்துபவனாக என்னை மாற்றுங்கள். நான் அனைவரையும் முழு மனதாக நேசிக்கிறேன். அன்னையே, நான் அனைவரையும் முழு மனதாக நேசிக்கிறேன். தங்கள் அருளால் நான் தூய ஆத்துமா. அன்னையே, நான் இந்த உடலோ மனமோ அல்லது புத்தியோ அல்ல. தங்கள் அருளால் நான் தூய ஆத்துமா. அன்னையே, தங்கள் அருளால் நான் பயமற்றவன். தாங்களே என்னுள் இருக்கும் பாதுகாப்பு தன்மை. தங்கள் அருளால் நான் இந்த சமூகத்தில் பொறுப்பு மிக்கவன் ஆனேன். அன்னையே, தாங்களே என்னுள் இருக்கும் பொறுப்புணர்ச்சி. ஒரு முறை ஸ்ரீ ஜெகதம்பா துர்கா மாதா எனும் மந்திரம் சுருக்கமாக. சாட்சாத் ஸ்ரீ ஜெகதம்பா துர்கா மாதா நமோ நமः. நமது கவனத்தை விசுத்தி சக்கரத்தை நோக்கி கொண்டு செல்வோம். தொண்டை பகுதியில் அன்னையே, தங்கள் அருளால் நான் இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஓர் அங்கம். நான் ஒரு தனி மனிதன் அல்ல. இந்த கூட்டு விழிப்புணர்ச்சியின் ஓர் அங்கம். தயவு செய்து எனது விசுத்தி சக்கரத்தை பாதிக்கும் எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் ஆகாய தத்துவத்தில் கரைந்து போகச் செய்யும். அன்னையே, தங்கள் அருளால் நான் குற்ற உணர்ச்சி அற்றவன். தங்கள் அருளால் நான் சாட்சி சுரூபன். தங்கள் அருளால் நான் இனிமையான சொற்களையும் செயல்களையும் கூறுபவனானேன். ஒரு முறை ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண மந்திரத்தை சுருக்கமாக உரைப்போம். மே சாட்சாத் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா நமோ நமः. கவனத்தை சற்றே மேலெழுப்பி ஆக்ஞா சக்கரத்தில் நிலைநிறுத்துவோம். நெற்றியின் மையப்பகுதி. அன்னையே, தங்கள் அருளால் நான் இந்த மமகாரமோ அகங்காரமோ அல்ல. தங்கள் அருளால் நான் தூய ஆத்மா.
அன்னையே, தங்கள் அருளால் நான் அனைவரையும் மன்னிக்கும் மனப்பக்குவம் உடையவன் ஆனேன். நான் அனைவரையும் முழு மனதாக மன்னிக்கிறேன் தாயே. தயவு செய்து என்னையும் மன்னிக்கருளும். மூன்று முறை ஓம் ஹம் ஷம் எனும் பீஜாட்ச மந்திரத்தை பிரயோகிப்போம். ஓம் ஹம் ஷம். ஓம் ஹம் ஷம். ஓம் ஹம் ஷம். கவனத்தை நமது சஹஸ்ராரத்திற்கு கொண்டு செல்வோம். தலையின் மேல் பகுதி, அன்னையே, தங்கள் அருளால் நான் சுய விழிப்புணர்ச்சி பெற்றவனானேன். அன்னையே, தங்கள் அருளால் குண்டலினி சக்தியை எனது சஹஸ்ராரத்தில் உணர்ந்தவனானேன். ஒருங்கிணைந்த ஏகாந்த நிலையை அருளுங்கள் ஸ்ரீ மாதாஜி. தயவு செய்து எனது சஹஸ்ராரத்தை முழுமையாக திறந்து விடுங்கள் ஸ்ரீ மாதாஜி. குண்டலினியின் சக்தியின் விழிப்புணர்ச்சி எனது சஹஸ்ராரத்தில் உணரச் செய்யுங்கள் தாயே. எல்லா விதமான எண்ண ஓட்டங்களையும் சிந்தனைகளையும் தங்களது பொற்பாதங்களில் சரணடைகிறோம் ஸ்ரீ மாதாஜி. 3 முறை ஓம் என்று உரைத்து தியானத்தில் தொடர்ந்து ஈடுபடுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களின் அருளுரையை கேட்டு. இந்த அமைதியையும் இந்த தருணத்தையும் ஆழ்ந்து நேசிப்போம். தொடர்ந்து தியானிப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களின் அருளுரையும் கேட்டு. I bow to all the seekers of truth. Actually, we are all seeking the truth. So many of us. But so far, so many couldn't find and they are lost. So what is the truth? What is the truth about yourself? The truth is that you are not this body. You are not these emotions.
you? You are the Spirit. All the great saints and incarnations have said that you are the Spirit. And what we are trying to find out is our selfhood. We are after that research about ourselves. We've done lots of mistakes also by misguided people. But I must say that there is a built-in arrangement within us, every one of you, which will take you to that selfhood, which will give you that self-realization. It's very surprising that they have not talked about Kundalini so far. There is a power within all of you, which is the Kundalini, which is 3.5 coiled energy in your, I should say, behind your triangular bone. Or it is inside it. And is waiting for that moment when it can be awakened and it can pass through the different centers, piercing through your fontanelle bone area. And that's how you get your self-realization, that you feel cool breeze coming out of your fontanelle bone area. It's an actualization. It is not my lecture or reading or anything. It's actualization which has to take place. If you don't get it, doesn't matter. Next time you can get it. But most of them do get it in a collective way. It's very surprising that it took so many years for people to come to this state where they are asking for the real thing. This is your own. This power is your own. And it is just waiting there to be awakened. Any amount of lecturing, any amount of reading, nothing can help. What is needed is just a quiet mind, and it works. It works under every circumstances. It's very surprising. This was the time perhaps was meant to be this way. I've been to this country many a times before also. First time when I came, I was so surprised how people were running after falsehood. So I gave it up. After 9 years I came, thinking that what's the matter with these people? Why can't they understand what they have to achieve, what they have to get, whatever is written and said by all the saints, by all the incarnations? I couldn't understand why they were satisfied with all kinds of nonsense. And somehow they came to America and prospered here with all their untruth. It's very sad that we have lost so many beautiful seekers in that pursuit. Now I have to tell you one thing, simple thing, that you must know that you have every right to know yourself, to become self-realized. Every one of you. Nobody can force it and nobody can deny it.
It is your fundamental right by which you can get your self-realization. If you are a human being, that's sufficient. Whether you belong to America or to India or to any other place, everyone has this right to get your self-realization. As a result of self-realization, what happens? That's the point. Firstly, you start feeling the divine vibrations on your fingertips. Divine vibrations like cool breeze, and it starts flowing through your hands. You'll be amazed when it first happens. You start doubting. I know people who went and closed their doors and windows. I wanted to test and find out if they had those cool breeze. You have it. It's a sign of yourself emitting these pure vibrations. As a result of that, so many other things can happen. But the most important thing is that you become a very peaceful person. You become a very balanced person. And you become that witness about which all the religions have taught. You get to the state of that witness. And once you become the witness, you see the whole picture, the whole world, in a very different manner. You become the witness. It's a state in which watch everything. Do not react, but you watch. And your presence itself will help people. I know America nowadays is in a very difficult state, and people are quite frightened. If they were realized souls, they would never have been. The power of realization is so great. Not that it enlightens you, but it enlightens others, it enlightens the atmosphere. So it's very important that you get your last breakthrough of your evolution and get to that stage which we call as self-realization. It is an entry into the divine powers and the spiritual realm of life, which is very, very surprisingly, very much surprisingly is very difficult to understand otherwise. But once you become a realized soul, automatically you know what it is. You become so sensitive. At the same time, you are so well protected. You can solve many problems. You can do so many things which you could never have been able to do. The reason is now you have become empowered by the divine force. This is what you all are seeking. Nothing else. This is what you want. Nothing else. And this is what you should get. No use going into blind lanes and trying to find out something which you do not know. With this, your health will improve, your wealth will improve, your temperament will improve, and you will become such a compassionate, such a beautiful person that people will be amazed how you have achieved this state. You become so collective.
so very collective. I'm surprised how this collective temperament has come into all the surgeries, how they work it out. It's very beautiful. And surprising, you may belong to any country, far away from each other, where the people don't know each other. And such love and such understanding is beyond me sometimes to see. How beautifully they blend together, mix together, and learn from each other. Such love, such compassion, and such power is there, your own. Your own. You don't have to pay for it. You don't have to do anything of the kind. Just you have to get your Kundalini awakened, which is very, very easy to do, and it works. The time has come, I think, for our mass awakening. The time has come. And that's why we have to work it out. It's not something miraculous, I think. If you see our evolution, from what stage to what stage to what stage, now at a human stage, what do we have to achieve? Why are we human beings? What is the part we have to play? Because you are a spiritual personality. You have to become that spiritual personality. It's not by reading books or doing all kinds of rituals that you will achieve it. It's just within yourself, where the Kundalini rises, passes through these various centers, and gets you connected to the divine power which is all pervading, which is everywhere. Then you can learn what is this, how it works, how it helps you, how it educates you, and how it gives you knowledge. It's really remarkable, and it works in every country. It's very surprising that people told me that in America it will never work. I said, why? Because they are only after gurus I will take money and make big things. I said, all right. After all, they are human beings. And as human beings, all their ideas will change, and they will seek their peace and joy. I must say that today in America it has worked out wonders. In all the cities here we have people who are following surgery. Every one who has come to me is just the same as any other surgery who is from any other country. Can you believe it? There's no difference at all in their expression, in their love, in their compassion. All of them are so good and so beautiful. It is hard to believe that they have forgotten all the differences and how have they mixed up together and are in such a loving state and enjoyable state. It's a very different area into which you have to enter. And you enter into it without doing anything whatsoever. Only your Kundalini rises and gives yourself relaxation. It is effortless. Don't have to make any efforts, not standing on your head or anything. Just wherever you are sitting, you get yourself relaxation. And once you get it, you grow into it. You grow into it so well. You become so empowered
You are amazed sometimes. You see people who were never poets. They have suddenly become poets. There are people who never could do anything on the stage, were so frightened, have become great speakers. There are musicians who said, "Whether we didn't know how to sing." So all kinds of creativity comes into it. How it comes and how suddenly it has started, they don't know. You become extremely creative and you start appreciating in a very subtle way the creativity of others. Then this stupid thing called greed, which has captured your country now also, is like this, that when people get some money, the taste of that money makes them greedy. As simple as that. Now what happens with Sahaja? You don't have any greed in you. The greed finishes, you are a satisfied soul. Why will you ask for so many cars, so many aeroplanes? Not needed. Because you become a wise person. Becoming is the point. You become so wise that you don't hanker after things. You are extremely satisfied. But as a result of that, you are completely, fully blessed with a very beautiful life and everything that you want is there. This is the blessings of the divine. And so many miracles that you are amazed. How are you blessed? What have you done to deserve this? You are now the Spirit. These are the blessings of the Spirit. People get completely cured, no doubt. But also they become very compassionate, extremely compassionate. And they don't understand from where did we get this compassion. Very compassionate. Thirdly, they become thoughtlessly aware. That means complete silence with it. You see something and you become silent. You don't react, just you see. So enjoyable to see something clearly. But when you see something, your vibrations act. It's a very powerful personality. That when you see something, your vibrations act. And they work it out. They can solve all kinds of problems. These vibrations can tell you what's wrong with the other person, what's wrong with certain countries, and also you should know how to correct it. If you can find out how you can correct this, problem is solved. And it's so gentle and so sweet that you don't have to fight with it. It just works. We are all capable of becoming that powerful person, of that compassion, of that love and understanding. And you just develop this thoughtless awareness, which is a very important state, which you don't feel bored, you don't get upset, you're absolutely silently watching everything. And you become such a congenial personality that those who come in contact with you also become very, very congenial. You can give realizations to others.
You yourself can do it. It's not only that you get your realization, but you can give realization. It's very surprising that you become so powerful. You can change the atmosphere. You can work out so many things just with turning of your hand. And all the bad things, like we should say all the things that are very destructive, you just don't like it. Just give up like that. And also you protect yourself. You are completely protected from all the evil doers. So it's important that you become that powerful personality, which I call as the spiritual person. People have been talking about it, saying all kinds of things, telling all kinds of stories. Now the time has come for the actualization. And this is so important, so very important for you that you get it. The time has come, it's your right, it's your fundamental right, I say, to get to that state where you become absolutely a personality which is spiritual, which is empowered, and which knows how to use this power, how to work it out. It's very surprising how the more advanced we are, the less chances there are. Because we are lost in the forest of advancement. But despite all that, people find it so difficult to exist in such busy atmosphere. They come to search and they get completely peaceful. Whatever it is, whatever kind of life it is, you are absolutely peaceful and you give peace to others. I have spoken for thousands of times all over the world, and I think it works. It does work. They wanted me to allow you to ask some questions. I don't mind you asking me questions. But the problem is this questioning also can be quite stupid sometimes. If you want to waste some time on certain amount of stupidity, you can ask me. I don't know. So if somebody wants to ask me questions, so have you got some people who want to ask questions? No? All right. So now we have the session for self-realization. It's very simple. What you have to do is to put both your hands like this also. Now, please close your eyes. Please, all of you, close your eyes. There's no mesmerism. So please close your eyes.
First put your left hand towards me and right hand on top of your head on the fontanelle only. Left hand towards me. Now, put the right hand towards me and put the left hand on top of your head. Not touching the head alone. Not both the hands, one hand on top of the head. Only one. Keep your eyes shut. Now, all those who are feeling cool breeze in your hand, try to see that it comes on top of your head and not below. If it is coming below, just push it up. You can open your eyes and see. First, put both your hands towards me again. See, if you are feeling a cool breeze here, or you are feeling a cool breeze coming out of your head, could be hot, could be hot. If it is hot, try to forgive it. Could be hot, but very light. All those who are felt cool or hot breeze coming into them, or out of their fortunate home, please raise your hands. Don't be afraid. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. தொடர்ந்து ஒரு சிறிய பாடலையும் கேட்டு தியானிப்போம். ஒரு 5 நிமிட பாடல். ஒலி வரவில்லை அதிலிருந்து.
विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी। पूजन का अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत है हृदय पुजारी, विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी। गुरु चरणन की लागी लगन है, गुरु चरणन की लागी लगन है। तब चरणन में उतरा स्वर्ग है, तब चरणन में उतरा स्वर्ग है। परमेश्वर है मंगलकारी, परमेश्वर है मंगलकारी। खोए साधक पार उतारी, विनती सुनिए, सुनिए, आदि शक्ति मेरी विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी। पूजन का अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत है हृदय पुजारी, विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी। One, two, three. One, two, three. One, two, three. अविरल नैनन से प्रीत बहे, अविरल नैनन से। हे हृदयेश्वरी भव भय भंजर, हे हृदयेश्वरी भव भय भंजर। माँ ऐसी शुभ शक्ति दीजिए, माँ ऐसी शुभ शक्ति दीजिए। सब में जागे आनंद विहारी, विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी। पूजन का अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत है हृदय पुजारी, विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी। One, two, three. One, two, three. और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी। आत्मबोध अनुभूति की दात्री, आत्मबोध अनुभूति की दात्री। आदि गुरु गुरुओं की माता, आदि गुरु गुरुओं की माता। इस विनीत को गुरुपद दीजिए, विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी। पूजन का अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत है हृदय पुजारी, विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी विनती सुनिए, विनती सुनिए, विनती सुनिए, आदि शक्ति मेरी।
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. இது ஒரு நல்ல சொற்பொழிவையும் நல்ல தியான சூழ்நிலையும் நமக்கு அவருடைய நம்முடைய குரு ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களுக்கு நமது மன்மார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு நாம் அனைவரும் கூட்டாக குண்டலினி சக்தியை மேலே கவச்சமிட்டு இன்றைய கூட்டு தியானத்தை முடித்துக் கொள்வோம். Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten up there. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. வாய்ப்பிற்கு நன்றி. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி பிரகாஷ் சார், ஜெய் ஸ்ரீ நன்றி. மாதாஜி. மற்றும் இன்றைய கூட்டு தியானத்தில் ஜூம் மற்றும் ஃபேஸ்புக் வழியாக இணைந்த அனைவருக்கும் எங்கள் அன்பார்ந்த நன்றிகள், வணக்கம். ஃபேஸ்புக் ஒளிபரப்பை இத்துடன் நிறுத்திக் கொள்கின்றோம். எமது அடுத்த வகுப்பு வழமை போல் ஞாயிறு மாலை 6:30 மணிக்கு தொடரும். ஃபேஸ்புக் அன்பர்களே, வணக்கம்.